ভেরি গুড মর্নিং সবাইকে নমস্কার জানিয়ে এই পর্ব শুরু করছি। আমরা আজকে চলেছি একটা নতুন গন্তব্যস্থলে এবং তাই জন্যই খুব তাড়াহুড়ো করে আমরা হোটেলের ব্রেকফাস্ট টেবিলে চলে এসেছি। ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েই আমরা বেরোবো। আমরা শুরু করব আমাদের নতুন যাত্রাপথ। তো সঙ্গে থাকুন। 21st of March. আজকে আমরা যাচ্ছি ব্রাতিস্লাভা ফ্রম ভিয়েনা। সো এই হচ্ছে আমরা বাস স্টেশনে অলরেডি পৌঁছে গেছি। এই সামনেই যে বাস স্টপটা, দিস ইজ দ্য বাস স্টপ ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল রিজিওনাল বাস স্টেশন। ঝলমলে আকাশ। আমরা বাসে করে যাচ্ছি। যে আমার পাশে গৌতম। হ্যালো, কেমন আছো সবাই? Welcome to Bratislava. We are already in the Bratislava. I'm sorry. আমরা এখন যাব হলো এইখানে। সোজা গেলে সিটি ওয়ালস, ডান দিকে গেলে হিস্টোরিক্যাল সেন্টার, আরও সোজা গেলে হট ক্যাসেল। সো লেটস গো।
That is a very good thing. I just get drinks are cooler than your ex. It's really nice thought. I liked it. It's a souvenir store. You can buy any souvenir from here. The road is very calm and quiet. It's so nice. This is spicy. Come. The population of Bratislava is 4,25,500. The city located in the southwest Slovakia, that is spread across on the banks of Danube as well as the Carpathian mountain foothills. The prominent location helps the city to remain a commercial hub for all time. The ancient locations now serve as a huge growth of Slovak Republic. Bratislava is one of the world's youngest capitals, and despite its fascinating past, the majority of their citizens are quite young. The increasing number of foreign visitors from different countries demonstrates how accessible the modern city of Europe and the rest of the world. The modern city of Bratislava counts as a cultural hub along with the Slovak Academy of Science, Comenius University, the Slovak National Theatre, the Slovak National Gallery and Museum, and several other specialized schools and technical institutes. Bratislava having a significant river port, rail and road intersection, and the manufacturing hub for textiles, chemicals, metals and electrical products. So-called is a home of variety of industries. স্লোভাকিয়ার প্রধান শহর এই ব্রাতিস্লাভা। এই শহরটি খুবই ছোট শহর, যা কিনা পায়ে হেঁটে টোটাল শহরটা ঘুরে দেখার জন্য যথেষ্ট। আর যারা ঘুরতে ভালোবাসেন এবং তার সাথে সাথে হাঁটতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই শহরটা আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করব একবার হলেও আসার জন্য। এই শহরটা ভিজিট করার জন্য ভিয়েনা থেকে 1 ঘন্টার মতো সময় লাগে, যা ট্রেনে কিংবা বাসে করে আসতে পারেন। এবং আমরা এই টোটাল ভিডিওতে যা যা জায়গা কভার করলাম, যা যা জিনিস খেয়েছি এবং টোটাল যে ইনফরমেশন যা যা আমাদের দেওয়ার যতটুকু,
আমরা দেবার চেষ্টা করেছি। আশা করব আপনাদের সাপোর্ট এবং সাবস্ক্রিপশন, শেয়ার, কমেন্টস এবং লাইক এইগুলো যেন পাই আমরা। এতে তাহলে আমরা আরও উৎসাহ পাবো, আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে নিয়ে আসব। তো আমরা চলেছি এখন ভিয়েনার শহরের উদ্দেশ্যে। তো আবার পরের একটা ভিডিওয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার আসছি ফিরে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই।